हर रोज़ तुहाडे वालों जो सहयोग सानू मिल रहा है हरप्रीत सिंह शो विच, उस करके साडी सारी ही टीम तुहाडी आभारी है। लेकिन इस समय असीं तुहानू एक अपील करना चाहते हैं कि सैंडी के कारण जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ USA दे विच जो नुकसान होया है, उस विच साडे सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है कि असीं वध चढ़ के अगे आइए तो उन्हां दा सहयोग दईए। इस करके दिलों तुहानू अपील करते हैं कि आओ सारे रल मिल के कुछ ना कुछ चंदा इकट्ठा करके अपने भैणां ते भरावां नूं जिन्हां नूं कोई नुकसान होया है उन्हां दी सहायता करिए। सो रैड क्रॉस ते जाके जरूर सहयोग दिओ, यही साडी दिली इच्छा है तो तुहानू अपील करते हैं। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक तो पहला राजकमल कौर जी ने सानू जानकारी दी माता साहिब कौर जी के संबंध में किस तरीके नाल उन्हां दा दृढ़ विश्वास जो सी उन्होंने उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के घर लिया के छड्डिया ते उस तो बाद उन्होंने सेवा की सिख कौम की। आओ इस दे बारे कुछ इन्फॉर्मेशन लेने जी। Hanji, so Uncle Ji, at that time, after she had come into the home, फिर Guru Gobind Singh Ji ने he took the initiation of Amrit Sanjal. Amrit Sanjal ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ, Mata Sahib Kaur Ji ਨੇ ਪਤਾਸੇ ਪਾਏ Amrit ਦੇ ਵਿੱਚ, because she said to balance the fierceness of the warriors, you need the sweetness of God's love. You need the sweetness of a saint. And so by adding patase into Khande di Pohol, into the sweetness, the nectar which we know as Amrit, she was bestowed by Guru Gobind Singh Ji the title of Mata Sahib Kaur, because she had a longing, just naturally as every woman does, to raise a family, to have children as her own. And Guru Gobind Singh Ji ne ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇਤੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। So from Sahib Deva, she became Mata Sahib Kaur. And it's known as ke jo vi prani Amrit Shaktaya, their father is Guru Gobind Singh Sahib Ji, and their mother, their spiritual mother and father, is Mata Sahib Kaur. And so from then there on, she served not only as the mother of the Khalsa Panth, but she served as a teacher. Many times in Sangat, she would give instructions to the Sangat on whether it was explaining Gurbani or giving more understanding of the ways of life, how to live as Khalsa. Another thing that she was is that she was a fearless leader, and that was specifically given to her, that daat was given to her after Guru Gobind Singh Ji learnt that the Mughal Empire is coming, a lot is going on, we don't know if our home is going to be stable anymore. So at that time, Guru Gobind Singh Ji ne Mata Sahib Kaur nu shastar ditte, Guru Har Gobind Sahib Ji de shastar ditte ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. And this gave her the power, the blessing, the daat, that now not only am I mother, I'm teacher, but I am going to be a general of all of my Khalsa army. And so at that time, when there was a lot of war going on between the Sikh kingdom and the Mughal Empire, Guru Gobind Singh Ji with his two elder Sahibzade had to go one way. Mata Gujjar Ji and her two younger Sahibzade went another way. Guru Gobind Singh Ji's wife and Mata Sahib Kaur Ji, they went another way. They ended up in Delhi. And when they ended up in Delhi, it came to known to them that Guru Gobind Singh Ji has passed, that all of their family has passed. They've gone Akal Purakh de naal, right? And so at that point, she actually became the emperor, you could say, of the Sikh kingdom, right? And which I like to call Sikhdom. And so at that time, she issued 8 hukamname as the general of Sikhi. And the main understanding that we can derive from her hukamname was the first one is to always live. These were her 3 points. Her 3 points that she always wanted to live her life by. The first one is always live your life in remembrance of Waheguru. I mean, from Guru Nanak Dev Ji all the way to Mata Sahib Kaur, no change, right? We see no change there. Another one of the inspirations that she lived by, actually one of her teachings, was that she would not take a single morsel of food or a single morsel of water until she had finished her nickname of that day and until she had had darshan of Guru Gobind Singh Ji. Now obviously Guru Gobind Singh Ji was somewhere else at this time, so before leaving he actually gave Mata Sahib Kaur Ji a pothi, and he said that your Guru di Bani de jeri darshan ya, that is so equivalent to seeing me every day. It's actually even higher. So Mata Sahib Kaur Ji would have darshan of that pothi, she would have darshan of the Bani, she would have, and darshan we think of just seeing something, but it's not, it's actually really feeling somebody, somebody's presence within yourself. So having Bani, the darshan, is actually really trying to connect with the Bani. What does it mean? Where are we coming from? Where are we going?
And so that love of Bani was, I think, one of the biggest dans that she gave to all of us. Right. And then at one point, after the Guru Sahib, after Guru Sahib Ji and his family, his 4 sons and Mata Gujjar Ji passed away, there was some gossip within the town that there are 2 women and they were known as Guru Gobind Singh Ji's wives. They're living together, and so inna di koi anban ta ho jani hai, right? Because how can 2 women live together as sisters? Because it's known when 2 women get together, gossip happens and we break relationships. Mata Sahib Kaur Ji and her sister at that time, Guru Gobind Singh Ji's wife, gave us such an amazing example of sisterhood that they issued a hukamnama together. It was said that she only did anything after the agya of Guru Gobind Singh Ji's wife. And so she issued a hukamnama, and the main message from that hukamnama was to live above the negativity and the slandering that people will say. And if we can take that to our hearts today, how easy would our life be? Absolutely. Right? How easy would our life be? Somebody just says a simple thing, something as simple as, I don't know, tere te suit e jachda nahi, right? Or jehde tu dastar banni hai, hey rang nahi tere, like, you know, it's not good for you. And we take that so much to heart, so personally, है ना? Right. So if we could live above those little comments, how amazing would it be? That's very true. What you have emphasized, like the hukamnamas, what you're talking about, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ love of God ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, faith, surrender ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, and ਇਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ display ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਲਿਮਰ ਆਫ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵ ਫॉर ਗॉड ਜਾਂ ਲਵ ਫॉर ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ। So if our parents take the lead, if our parents take a role in shaping our lives to have just even 5 minutes a day for this love, for this commitment to remember that everything will be fine, just give your worries to the Guru. Just put your worries up in the air. Because what is our generation's main worries? Our career, who is going to be our main partner in life? After that, maybe where are we going to live? Our finances. Those are like the main top stress worries, right? If we really, really believe that the person who put us in our mother's stomach, the person who has raised the sun for us, the person who brings the moon up for us each day, the person who provides shelter over our roofs, the person who provides food basic for necessities, us. Absolutely. That all comes through the Guru's creation. Those people, your mother, your father, your uncle, your aunt, your grandparents, whoever it is that is your home base, those all come from the Guru's love and the Guru's being, the Guru's energy. Then that glimmer of hope that you talk about, it can't help but be like never be distinguished. I understand that it might be forgotten time to time, but when it comes down to it, it'll never be distinguished. Well, but when it's displayed in the home every day, then definitely that'll go into your mind and it'll just get settled over there. It won't be that you have to remember that. Because when we talk about virtues, they are ingrained in you once the foundation has been laid. Like ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ that they don't feel at this point in time that that's it, all is lost. There's always a constant ਕਿ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ ਉਹੀ right time ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, very much so. I mean, you can start with the Guru's Bani at any point, any time. And it can be a teaching, it can be a shabad, it can be a story. It can be simple as we're going to the Gurdwara once a week for 20 minutes. Not an hour, 2 hours, 5 hours. Just 20 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, and we're all going to sit together, eyes closed, and try to take in that love.
ਅਗੇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਸਪੀਕ ਲਾਊਡਰ ਦੈਨ ਵਰਡਸ, ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਪਲੇ ਟੂ ਦ ਯੰਗਸਟਰਸ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਪੰਜਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਵਾਟ ਵੀ ਡੂ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, somehow to allow them to feel the Guru's love and the Guru's Bani. And when that happens, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ opportunity ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖੀਏ, because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ। And so it's a constant learning and changing, and it's so dynamic. Right. And that's the beauty of the Guru Granth Sahib Ji. Absolutely. 1400 pages. Right, 1430 pages in which every page has a pearl of wisdom. Hanji. And if you start incorporating that into your daily life, what a different it can make into your life. Very much so. Right. And towards the end, okay, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I want to give the message that a woman has the power to change the entire world. No doubt. That is what Mata Sahib Kaur ji did. Ji. She was the mother of the Khalsa. Khalsa means everyone who has an idea, a thought, an identity, or takes a step toward becoming pure within their hearts, within their minds. Ji. So if she could become a teacher, if she could be a general, if she could fight those battles, and she could do everything that Guru Gobind Singh Ji and all of the gurus and all of the generals and all of those amazing Singhs did at that time, then we shouldn't feel any less in our identity today. It doesn't matter what we look like. It doesn't matter if we're tall, short, big, slim, dark, blue hair, purple hair, I don't care what it is, right? But it's just knowing that feeling that you have the divine within you, that you have the power to do anything and be anything that you want to be. ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर Thank you, Uncle Ji. ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜਕਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਹੀ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਰਾਜਕਮਲ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਸਵਰਗ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।